Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Pak Edi Ongko Wijaya. Apa kabar Pak Edi? Salam, baik Pak John, baik. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Edi Ongko Wijaya, lebih dikenal dengan nama Edi Penyet. Saya orang Indonesia tapi sudah lama berdomisili di Singapura sejak tahun 1993. Iya, jadi waktu sekolah terus saya lanjut sekolah di sini sampai sekarang. Ya. Dan cerita kisahnya sebab tahun 98 saya lihat ya yang Pak Edi diminta untuk pulang ya karena orang tuanya lagi krismon pada waktu itu ya. Silakan. Oh, oke. Jadi waktu itu saya sekolah dari high school sehingga sampai ke Politeknik, di mana sampai Politeknik. Ketika sampai di secondary 4 itu papa bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya sampai habis-habisan. Saya disuruh pulang, saya nggak mau. Jadi waktu itu banyak sih teman-teman juga yang pulang, tapi saya refuse to go back karena saya pikir, waduh, kalau saya pulang di Indonesia mau ngapain ya? Bom tamat, udah gitu ya, masih belum ada skill apa-apa. Jadi saya pikir udahlah, saya sini aja. Akhirnya saya mencari pekerjaan ya. I went to find some odd jobs part time, I work in the restaurant, saya cuci piring, saya jadi waiter, saya jadi tutor, saya ngajarin badminton, anything I did just to keep myself survive ya, sampai akhirnya saya lulus sekolah ya. Oke. Jadi Pak Edi sekarang punya restoran ya, dan saya lihat ada lebih dari 100 ya di beberapa negara. Bagaimana itu perjalanannya? Silakan. Perjalanan dari The Penyets, ya, jadi brandnya itu The Penyets, sangat panjang dan sangat rumit pada waktu awalnya. Jadi waktu itu saya di tahun 2005, so exactly 15 years today, I first brought in the idea for Ayam Penyet ke Singapura. Pada waktu itu di bawah brand yang lain waktu itu. Jadi waktu itu brandnya Ayam Penyet Ria, saya bawa ke Lucky Plaza. So waktu itu kenapa saya pilih Lucky Plaza? Karena saya berpikir bahwa di sini kan itu kan di Orchard itu kan belakangnya Mount E. Sementara Mount Elizabeth itu kan ibaratnya ATM-nya orang-orang Indonesia yang sering berobat lah gitu loh. So many Indonesians there. Aku pikir wah dekat sekali gitu loh. Karena waktu itu kalau misalnya orang-orang Indonesia kalau mau ke Singapura itu cari makan Indonesia itu susah sekali gitu loh. Dan pada waktu itu makanan Indonesia waktu itu hanya cuma ada es teler 77 kalau nggak salah sama Sanur, Tambu Amas di Paragon, tapi ya it's very limited choice. So to cut the story short, tahun 2000 within 1 year after opening in Lucky Plaza, waktu itu kan saya ada partner ya, jadi waktu itu because of the management differences akhirnya saya split, dan waktu itu sempat I went to open another new brand with some of my friends. Di mana I was betrayed. Jadi it was a very, it was like tough time lah. Breakup because we were partnering. Tapi kenapa partner itu kenapa 2 tahun kenapa nggak ada bukunya? Gede sebab how come there's no financial report, so dengan alasan bahwa hard disknya crash lah, laptop crash lah, data crash, so dia hitting to input segala macam. So, ya waktu itu saya masih muda ya, masih umur 27, so masih naif lah, saya pikir, tapi lama-lama capek juga ya, 2 tahun, segala macam, nggak ada lihat penghasilan, udah gitu akhirnya kita pisah, dan tahun 2009, then finally I was on my own gitu loh, I started as a dapur penyet, in fact I started back, kembali ke, I started as a food court waktu itu, 2009, tapi sudah dengan sendiri waktu itu. Nah, di sana pelan-pelan akhirnya, waktu itu ibaratnya nama saya orang-orang di Indonesia di Singapura itu sudah mengenal saya sebagai pelopor ayam penyet, dan teman-teman semua udah bilang, lu kenapa nggak franchise sih gitu, because you have the skill sama macam kan, why don't you just open up the way for us, we want to try to open a side business di Singapura. With your skill you can train us, you can teach us. Nah di situ akhirnya my idea kayaknya iya juga ya. I think I should franchise gitu loh, because the number of the years of experience tuh udah a few years gitu loh.
So tahun 2010 akhirnya I started mulai franchise, tapi itu pun masih belum berani waktu itu. Aku mulainya food court dulu, food court. Akhirnya setelah itu boom, mulai berkembang, Tuhan buka jalan. Akhirnya buka lagi tahun 2010 akhir. Akhirnya ada satu orang Malaysia, akhirnya dia sering makan. Tiap kali ke Singapura pasti makan di tempat saya gitu. Terus tanya, ini boleh nggak saya franchise buka di Malaysia waktu itu? Oh silakan, saya bilang gitu. Ayo. Ya, so 2000 disitulah terus masuk ke Indonesia tahun 2012. Sebelumnya ke Brunei, Malaysia, Brunei. Akhirnya 2012 Indonesia. Nah, saya bingung. Teman sekolah saya bilang, gua mau dong buka di Jakarta. Lalu gila lu, gue bilang. Ini kan ayam penyet. Emangnya Jakarta nggak ada ayam penyet? Saya bilang, begitu banyak. There's so many ayam goreng di Indonesia. Why you open this one? You know, it's like, lu gila lu. Akhirnya dia bilang, lah, uang gua. duit gua yang buka, ya udahlah, gua coba aja, kenapa sih? Food court dulu aja, katanya coba-coba. So, akhirnya, he went to proceed to open di ITC Roximas. Di Jakarta, di Roximas, food court kan. Udah, ternyata pas buka, itu kan ITC Roximas itu mau handphone. Banyak sekali handphone, kan kalau mau cari handphone, semua di situ tuh. Saya pikir udah lantai 4, udah gitu di food court, udahlah, bodoh lah. Sebelahnya KFC lagi, ya kan? Akhirnya waktu itu, udahlah, buka. Buka. Gila, selama 3 bulan, antrinya panjang. Antri panjang, sampai KFC juga kaget gitu kan, kok lebih panjang ya antrinya daripada mereka waktu itu, tahun 2012 waktu itu. Udah gitu ada, kan tulis tuh, depannya dari Singapura. Orang bingung, ini ayam penyet kenapa? Kok dari Singapura bedanya apa? So that was actually one of the factor that people can actually dia lihat, dia stop, dari Singapura. Emang Singapura ada ayam penyet ya gitu. Cobain lah, emang bedanya apa sih sama ayam penyet yang di Indonesia? So they tried and they like it gitu. Udah gitu gimana? Waktu itu kan di Singapura sendiri kan di cabang saya itu banyak sekali tuh orang-orang Indonesia, dan termasuk artis pun kalau ke Singapura kan pasti makan di tempat saya gitu kan. So I had a lot of photos lah artis, you know, kayak Rosa, Afgan, Krisdayanti, you know, those pictures I tempel gitu. Jadi kayak bilang, ini banyak artis juga ya. Padahal ini artis ini yang sering makan di outlet yang di Singapura gitu. Jadi dari situ sampai, you know, the funny part, sampai KFC pernah mau waktu itu KFC kirim saya letter, you know, kayak mau somasi, mengatakan bahwa ini kan kita punya artis, why you can put the pictures of the celebrity in your shop. Lah, saya bilang, emangnya they are not your brand ambassador. In fact, even the celebrity sendiri pun dia bilang ke KFC, Pak, kalian ini sudah giant of the food chain. Masa lu mau ribut sama yang masih ikan teri kayak The Penyet? Waktu itu kan cuma food court, lagi malu. Lagi pula yang punya The Penyet itu juga teman kita. Memang kita sering makan tempat dia di Singapura. Ya genuine dong, nggak masalah gitu. Maksudnya artisnya nggak masalah. Malah si KFC kan cuma jual CD aja kan, CD only kan nggak ada, bukan brand ambassador. So that was a lot of challenge back then. The business was very good, tapi a lot of challenges that was faced. Makanya terkadang saya sering sharing sama banyak teman-teman kan, kalian jangan lihat sebuah bisnis itu ataupun sebuah pekerjaan atau sebuah karir itu jangan lihat dari depan panggung. Don't just see the result of the show. Don't just see the glamour, the success that people have. Tapi kalian juga mesti tahu the hard work and the stress behind the screen. Behind the stage itu nggak ada yang tahu. Orang nggak tahu bahwa ketika tahun sempat saya ada yang nggak suka, iri hati, saya dilaporkan ke Ministry of Manpower Singapura, di mana saya my place was raided by the Ministry of Manpower, and they arrested 2 of my staff. One is dishwasher, cuci piring from Batam, because nobody in Singapore is willing to work as a dishwasher with a pay of $5 per hour. And my chef waktu itu, Ibu Ati namanya, dia waktu itu I was in the process of applying for her work permit, tapi on the 7th day, the Ministry of Manpower raided my place. So, aku sempat ke court, I was fined $18,000. Ya, aku sempat ke pengadilan. Nggak ada yang tahu kan bahwa saya tuh pernah ke pengadilan, pernah diketok palu, udah kayak pidana gitu kan. For luckily cuman fine $18,000. Udah gitu, my chef, I called it Ibu was deported back, send back.
blacklist, nggak bisa. Waktu itu saya berpikir, man, I don't have chef in 3 days time. She's going back. Who is gonna cook for me? Gua nggak bisa masak. I only can cook Indomie. You know, my passion is just to eat, to explore, but not to cook. So, but that was God's way in disguise. Jadi ketika badai itu terjadi, waktu itu saya merasa, damn, I'm dead. Tapi disitulah akhirnya saya menemukan ide, wah, ibu was given 3 days before she was deported back. So, Bu, gini Bu, ibu masak, saya perhatiin ya, I will do the system Bu ya. So whatever tools I can get, thermometer, the temperature, the meat temperature, the timer, the digital scale, you know, everything I bring, ibu masak semua saya catat itu. Dari awal proses sampai akhirnya saya berpikir, wah ini kalau misalnya gue masak dengan sistem tadi yang saya created, bisa nggak ya? Dan ternyata 95% sama. Nah, di situ, berarti gue pikir, wah berarti berbeda tangan pun masak. Nah, that was actually, I didn't realize bahwa that was one of the keys. In order to grow big, you must have the system. Nah, ini yang banyak orang-orang tuh sering gini. I think we know, apalagi zaman-zaman our parents ya. Kalau udah bisa masak, kayaknya, lu nggak boleh lihat ya. Gue masak tuh nggak boleh lihat ya. Gue takut nanti resep gue lo tahu. I think everybody agree, zaman now malah sudah berbeda. People even reveal the secret of cooking in the YouTube. Benar nggak? Betul. A lot of people now, this is the recipe, blah, blah, blah. It shows us one thing. It is not about the cooking. It is not about the recipe. There are so many factors that contribute to the success of F&B. Itu. Nah, jadi, saya nggak tahu how to structure my ini because too much story in my life. So, okay, back then. So there was a challenges faced, you know, during the rising up last time, up and down. But I overcome that. So that was the starting. Setelah itu, that system I develop. Setelah I develop, di situ akhirnya saya memberanikan diri untuk grow lebih besar lagi. Dan me waktu itu tetap masih di Singapura, tapi in Jakarta I develop a team. So it's like I develop a team, I groom them, I train them. Jadi mereka go inspection. Saya ajarin bagaimana cara inspeksi ke restoran, bagaimana caranya doing the marketing waktu itu. Zaman dulu masih belum ada YouTube, belum ada sosial media, cuma ada Friendster, kalau nggak salah Friendster waktu itu. So waktu itu, tapi akhirnya belum ke mulut. And praise God waktu itu, a lot of support, and then it just keep growing waktu itu sih. Secara growing stage kayak begitu. Jadi yang saya suka, yang salah satu yang Pak Edi bilang adalah, you don't work for me, you work with me. Oh yes, Perkataan yes. sangat bagus itu. Coba terangkan, why do you say that? I think there are two types of bosses, or entrepreneurs mindset people in this world. Pertama adalah orang yang karena bapaknya kaya. Yang kedua, karena bapaknya karena tidak kaya, jadi dia harus bekerja keras. Anak-anak yang orang-orang tuh yang bekerja keras dari nol, dari awal, yang tidak dependent on the parents, itu tend to be a survivor, ya, dibandingkan dengan tanda kutip anak mami. Nah, jadi waktu itu, so when I was cuci piring, when I was doing cleaning the table, when I was buang sampah setiap malam, you know, in the restaurant segala macam, I know how it felt to be doing that job. And I know how it felt to be actually kerja doing four part-time jobs, you know, in a day. Going back and morning I have to go to school. Belum lagi I have to do my project segala macam. So I know how it feels, and I know how it feels to be actually being bad mouth among the employee. I know how it felt to be you know, to be backstab, to be capek, to be actually mau bangun tuh mata tuh udah saking capeknya udah nggak bisa, you know, it just feels so ngantuk, you know, secapek tuh buka mata. So when I tell my team, each one of us, so I know how you feel, gitu. So I want you to know that when you work for this brand, you don't work for me, you just work for this brand, tapi you work with me, because
until today, I am still on the floor. Saya bukan tipe bos yang pakai telunjuk, nih, lu cuci piring, lu begini, lu begini. Gua cuma duduk yang kongkok di mangga besar, duduk gitu pakai sampo kan, hitung-hitung kalkulator gitu kan. Nah, cuma gini dong, hitung apa? Hitung-hitung cuan berapa gitu kan. No. So, I told myself, you work with me. Because until today, gua masih pakai baju seragam yang sama dengan lu. Cuman bedanya, my name tag is different. Itu aja, saya bilang. I'm still wearing my uniform when I work. And dan udah kena kebiasaan susah ya Pak John ya. Jadi saya tuh kalau misalnya sampai sekarang pun, kalau saya tuh nggak bisa ngeliat, misalnya in restoran ya, I cannot see meja itu ada piring kotor. Pasti automatically I will just clean up. That becomes like a habit gitu loh, sampai hari ini. So ketika when I do that, sebenarnya I didn't realize that actually my staff, my waiters semua actually sih, kok Pak Bos aja prinsipal sampai hari ini masih ngangkat loh kadang-kadang piring kotor. Dan kalau saya tuh melihat ada tisu di lantai ataupun ada sampah di lantai, saya masih ngangkat. Ternyata because I tell them, saya bilang, you guys work with me, saya bilang gitu loh. So I have to lower myself down in the same level with them so that they know that that we understand how they feel. Jadi maksudnya I'm hoping to say that, jadi lain kali kalau lu bilang lu capek, don't talk to me about capek. I know how capek is. Gitu loh. We are together ya, bilang gitu loh. Gua bos, tapi gua masih tetap hari ini tetap on the floor loh, saya bilang gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi that is what I mean. So you don't work for me. You work with me. Kita bareng-bareng yuk. We are working together for this chicken. Because my logo is a chicken logo. So our boss ini, si ayam ini loh. Nah, itu. Jadi sebenarnya rahasia dari masakan chicken penyet ya, itu datangnya bukan dari Pak Edi atau sebenarnya dari itu ibu atau gimana tuh sampai Pak Edi belajar sendiri itu? Gimana tuh ceritanya? The dish ayam penyet itu memang is just one of the Indonesian dishes yang memang sudah ada many years ago. Cuman waktu itu karena Singapura dekat dengan Batam, so actually Batam itu waktu itu sudah ada ayam penyet di Batam. Tapi not many people know about that. Dan kebetulan memang saya tuh memang suka ayam dari kecil. Saya memang suka fried chicken dari kecil. Jadi ketika saya tuh di Singapura itu, every time I miss Indonesian food, I miss the fried chicken, kok susah banget ya dapetin, sementara makanan Singapura yang Malay, sorry, nggak gitu enak, manis. I don't like gitu. Jadi nggak cocok sama lidah. Jadi waktu itu, jadi Batam itu sudah ada ayam penyet, waktu itu my pastor bilang gitu loh, lu ke Batam tuh, ada tuh ayam penyet tuh, rame tuh di sana. So I went there to the ferry, went there, enak lu, saya bilang gitu. So the dish memang sudah ada in Indonesia, cuman it was not that popular at that time. Nah, terus masaknya, kalau resepnya dari ibu itu, dari from my chef yang waktu pertama kali kerja sama saya itu, the recipe was from her, she's from Jogja. So she was it was her recipe. So I only systemize the cooking and the recipe, and I try to adjust, karena sebenarnya one of the components for the ayam penyet itu mesti pakai jintan, sementara orang sini nggak suka jintan. Jadi ada beberapa yang saya tuh ibaratnya saya rubah sedikit itu to cater to the needs. In fact, in the 6 countries that we have now, kita ada di 6 negara, ada beberapa yang saya adjust. Jangankan di luar negeri, di Indonesia sendiri pun our outlet itu dari Aceh sampai ke Papua, itu beda-beda provinsi, itu beda-beda loh preferensinya. Contoh kayak di Manado sama di Makassar. Wih, orang Manado sama Makassar sama Papua, Pak, kalau makan cabe, wah, angkat tangan deh, benar. Itu jadi akhirnya level sambalnya itu udah saya mainkan tuh, antara cabai rawit kecil sama cabai rawit besar itu saya mainkan. Karena orang-orang Sulawesi kalau makan pedis, luar biasa Pak, itu hebat. Sementara orang Sumatera itu mereka suka, kalau kuah-kuah itu sukanya lebih kental. Kalau orang Kalimantan ada contoh kayak orang Banjarmasin sukanya manis. So this kind of things, so this is where I said, makanya kan kalau lu enforce on a fixed formula, you can never grow. Because many people, they refuse to change. They refuse to nggak bisa Pak. Ini nggak bisa Pak. Ini kalau misalnya udah begini dia punya resep, begini aja, kita nggak bisa berubah. You cannot grow. So we have to be open to changes, and we have to be able to adapt.
gitu loh. Oke, sekarang saya mau tahu di operation sekarang kan ada lebih dari 100 restoran yang you Ya, control ya. ya. How do you do that? How do you manage to do it? There was a stage to come to this stage. First, I was panicked, I was depressed, I was stressed because many people, because I was feeling, damn, there's no way I'm gonna be able to look after this. Gua cuma sendiri, dan waktu itu my striker, my right hand man cuma ada 2. Tapi akhirnya, then I learned not to, I learned to say, okay, this is another problem. A problem means a business for me, right? Problem is a business. Problem there must be solution. Because problem kalau bukan solution, bukan problem namanya. Then I said, okay, kita pakai sistem kontrol deh. So, I believe in investing on people. Kebetulan waktu itu, pas itu yang si Jack Ma bilang, you invest in the young people. Itu saya setuju. So, I invest, so I impart my skill to a few strikers. Yeah. So, these strikers, actually, I make them report to me every single day. I go by zone area. So, this manager A, you in charge for this zone. Zone A, zona B, zona C, zona D. And this is the KPI, okay, that you have to do every day. KPI ya? apa artinya? Sorry, KPI. Key performance. Kalau di bisnis itu KPI itu maksudnya untuk mengukur the performance index. So in my FMB, I call it inspection form, evaluation form, okay, QC form. Jadi quality control form. So the outlets must send the report of all the photo of the kitchen in the morning. So all the product sebelum di opening itu dikirim dulu foto sambal hijaunya, foto sambal terasinya. We do that, every morning. So they have the WhatsApp group, they have a group to actually do the report to my central team. Saya bilangnya tim pusat. Jadi semua outlet yang ada itu setiap pagi pasti mesti lapor ke saya punya tim, gitu loh. Nah udah gitu belum lagi nanti kita and we have a frequent inspection visit to the outlets. We call that like a spot check, razia. And I told the outlets, you do good, I reward you. You do bad, I fine you. I'm Singapore style. Dikit-dikit denda dong. Singapore is a fine city, same. Dikit-dikit gue denda. Jadi ketika mereka itu datang ke outlet, spot check, menemukan misalnya asamnya kok rasanya berbeda, ataupun dia punya presentasi berbeda, kok dia punya servisnya nggak ada greeting sama macam apa, itu kita ada report. Jadi ketika mereka tuh ada dia punya grade A, itu I give them all bonus. Tapi if you fail to get B or below, I fine, potong gaji semua, denda, no potong gaji, denda. So reward, punish, gitu. So with this, then I actually also implanted the sense of branding to all the team, because I say the uniform that you wear today itu bukan sembarang uniform. It's different than the uniform of those warung, warteg ataupun restoran-restoran yang ada di Indonesia, karena The Penyet is the only brand yang saat ini hadir di 6 negara dan kita mewakili Indonesia. Di seluruh dunia, saya tanya, whenever I visit the outlet, I always do the team meeting, staff briefing, because why? These people, they are uneducated. The local Indonesians, in the early 20s, most of them itu tidak graduate, so their intellectual itu agak sedikit, it's different than those who actually study. So I try to impart the so-called the lapangan bahwa nih yang ngomong ini saya, seseorang yang pernah jadi kalau cuci piring, yang pernah waktu lapar itu saya bilang, lu pernah nggak lapar ikat pinggang lu ikat? Pernah nggak? Saya bilang nggak pernah, semua nggak pernah. Saya pernah loh, saya lapar, saking laparnya malam saya nggak punya uang, saya ikat loh, saya punya ikat pinggang just to make myself feel full, ya. Jadi so when I try to open up this way, then they are more open to listen, because all this while kayaknya belum pernah ada ya bos yang kayak gini gitu, yang he knows what he's talking and he ever went through what they feel. Jadi I tanamkan, so ketika saya sudah tanamkan, mereka tuh sudah mulai mengenal who is actually the brand owner and my vision. I told them segala macam. It is easier for me to make them follow to the rule. It's easier for me to make them obey to the SOP that is being set. So my team is just there to enforce and to check.
Apakah itu And sama dengan franchise atau ya berbeda atau franchise. gimana? Oh, ini semua Sebenarnya franchise. ya franchise. So basically franchise. At that point of time, I still have my own outlets ya. I still have about 4 to 5 outlets. Cuman akhirnya lama-lama ketika aku pikir ini kayaknya I feel that ini my calling, kayaknya ini panggilan hidup gua nih. I think I'm called to be a blessing. Dulu saya open up the way to people, gua ditipu. So I was getting smarter. Sekarang franchise, gitu. Jadi nggak ada partner, tapi saya franchise, saya bilang gitu. Because to me partnership is not as easy as what it seems. We have so many divorce partnerships, ya kan? Saya bilang sama mereka, saya bilang kita ngomong soal partner ya. So sometimes if people mau franchise kan, the first question I ask, ini yang invest lu sendiri atau berapa orang? Oh ada 5 orang kok. Saya bilang kalau bisa, saya bilang jangan more than 4 ya. 4, jangankan 4. Itu 4 udah maksimum, jangan terlalu banyak. Saya bilang. Karena it's not just 4 times 2, 8 because of their spouse. Iya kan? Belum lagi dia uncle, dia auntie semua nanti ikut campur kan. Jadi saya bilang so franchise itu so ibaratnya the franchise system I have it. Even yang tidak menyangkut dengan franchise, I also consult them gitu loh. This is what you should do. Okay, kalau shipping partner ya, nggak boleh kecampur ya. So this kind of things I set to the franchise, to the mitra ya, gitu. Jadi kontrolnya bagaimana? Franchise biasanya very independent. So how do you control the sales? Oh, the sales kan kita ada POS. Waktu itu kan kita pakai dia punya POS system itu namanya Raptor. So Raptor itu dia tuh ada connected to the master server. So basically kayak real time gitu loh. So whatever the sales of the day ada di master server tuh ada. And on top of that, outlet itu mesti ada kirim the closing report for the month. Because the closing report, the Z report, itu basically ada tuh tercantum berapa jumlah ayam terjual, berapa soto, berapa sop buntut segala macam. Itu ada datanya. Because this data is also actually we help them to actually calculate what is the food cost. Dan we help to identify what is sometimes is the problem that is faced by the outlet. So, contoh gini, kenapa outlet yang misalnya yang di Jayapura, kenapa the food cost from the report is 55%? Because supposedly the food cost is supposed to be only 40%. Jadi we tell them, you must send us the report, gitu loh. Jadi dengan cara begini, actually it's a win-win. Me and my team help them to evaluate dia punya cost, sama to see apakah ada kebocoran. Kebocoran means, a lot of things kebocoran. At the same time, kan gue tahu omsetnya. Yeah, from the report. So from this report, from the report, there's always a money report, the sales report, and the goods of sold report. Dan apakah bagaimana marketingnya? How do you promote your restaurant? The basic things that we did, the basic itu, I would say that social media is basic. Yeah, there's nothing great, there's nothing special social media sama macam. I still believe sebenarnya whatever the technology is, I still believe that word of mouth itu is the best ever. No matter how good itu Instagram, no matter how good is the influencer, blah 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 blah, I still believe that on top of, I never see it is not important, but it is not the most important. It's important, but not the most important. So because the most important part is still the word of mouth. Jadi the word of mouth itu, apalagi that's why we tend to perform the sales is much better in the small cities compared to the big cities. Kenapa? Karena dia punya scale of population is very saturated. Jadi mulut ke mulut itu lebih gampang. Sama kayak virus, kita taruh di kota kecil, itu kalau ada virus di kota kecil, lebih gampang menyebarnya daripada kota besar. So when this restaurant open sama macam, that's why in the concept of the penyet, actually I think 4 years ago, I actually kawinkan the penyet dengan the cendol. I noticed that. It's like iPhone, iMac, iPad, yeah, something like that. It's very good branding. Very good branding. Ya, karena smart. Jadi maksudnya orang yang nggak makan ayam, yang suka cendol juga bisa makan cendol di jam-jam sore, And yang kedua, orang tuh habis makan, jadi sebenarnya saya tuh menaikkan increase the spending per customer. Udah lu pesan ayam, nasi, tahu tempe, sayur asem, es teh dong, teh manis ataupun teh botol.
Setelah makan, dessert dong, cendol. Jadi dia punya spendingnya naik gitu. So all this the branding udah gitu in all the logos that we have in the outlet itu kan ada 6 negara. So people actually feel udah gitu ada banyak foto-foto artis di wallpaper. So this is one of the factors gitu bahwa ini adalah marketing. This is a branding. So that's why branding is very important. Makanya banyak orang bertanya, Pak Edi, kenapa saya harus bayar mahal-mahal sama franchise? Saya ada koki, jago masak, Pak. Nah, ini yang saya bilang, banyak orang tuh mindset-nya tuh berpikir bahwa why must I pay KFC a huge amount of money of franchise whereby my auntie can cook a very nice fried chicken, even better than KFC. It's not the food, it's not the cooking, it's not the recipe. Yes, jangankan koki, YouTube banyak resepnya yang masak. Why franchise? Experience. People buy the brand not because of the product. Product is important again, but it's not the most important. It's just one of the component to be able to be successful. Jadi failure itu ataupun punya mentor. Jadi sebenarnya franchise itu kayak punya mentor, Pak. Jadi mentor itu kan gini. This mentor tuh sudah pernah dikhianatin, udah pernah di backstab sama temen dia, udah pernah jatuh bangun, ya kan? Itulah mentor. Jangan cari mentor tuh yang dari awal nggak pernah susah. Jangan, bahaya. Sekarang corona, Pak ya. Banyak yang tumbang, betul? To me, it's not shocking. Why? We survive bird flu. We survive SARS. We survive, zaman-zaman dulu yang ada all this chaos, Pak. This is the hardest one, yes. Tapi in terms of apa, we still survive. Karena udah pernah berenang di air dingin itu udah survive. So kena kayak begini, saya udah nggak kaget, gitu. Nah jadi franchise itu adalah seperti kayak punya mentor jadi you skip the number of experience to start from zero again. You don't have to go through that stage. You don't have to go through the way of doing a F&B business in which you think that it's good, but actually that's what you think. Small population, you cannot represent the whole population. This is the problem that I see in many people, Pak John. Jadi gini, orang banyak berpikir, aku mau dong menu baru, tambah lagi dong tiap bulan maunya ada 4-5 menu baru. Saya bilang, Tante, kalau Tante jangankan 4 menu, tiap bulan Tante mau 10 menu, saya kasih, bisa, no problem, gampang kok, saya bilang. Tante bisa nggak bikin konsisten? Can you make konsisten? Jangankan gado-gado. Jangankan lu mau itu ketoprak segala macam. Kita ngomong soal yang simple aja, tahu goreng aja, tahu yang cuma digoreng. Do you know that is not as easy as what you think? I said, can you make it consistent? Tahu loh. Simple, Pak John. Sekarang kita ngomong. Pak John masak Indomie sama saya masak Indomie. Sama istri masak, sama nggak? Lain. Ini kayaknya seperti In-N-Out Burger. Tahu kan di Amerika ada In-N-Out Burger? Yes. Menunya nggak banyak ya, tapi still people ngantri untuk itu. Yes. Yeah, so that's a very, very smart thing. Now, just curious, you have over 100, ya, 100 cabang. How do you delegate to managers to control it? How do you say, okay, one manager will take care so many restaurants? How do you determine that? I used to take care everything by my own. I used to take care everything by myself because my engine itu sampai teman-teman saya bilang tuh saya punya engine itu udah kayak engine Ferrari, Pak. Jadi I do things fast, I talk fast. So you see I talk very fast, I do things very fast, segala macam. I tend to take things everything into my hand, and that broke me. I break down. So since then, that was only like last year, Pak. Imagine, Pak, last year saya masih handle itu semua mostly sendiri. I cannot trust my team easily. I don't trust my team easily. They can be from ex-KFC, McDonald's, segala macam. To me, it's not proven. Dan terbukti it's not proven di lapangan, Pak. Then I said, wah, gue kalau begini, I'm getting old, man. I'm 43. My energy, Still young. Banding saya, 65. You look so young. No, you look so young. It's the lighting. It's the lighting. Oh, okay, but you still have hair. You see, I don't have hair, no? Yeah, I have hair. Yeah.
So I tend to take things into my hand, which is not good. Yeah, I care too much about the brand. I love my brand too much that I was afraid that it might fail. So I take everything in my hand. Then slowly, then my second child was born. You know, then waktu itu saya pikir, waduh, ini kalau I need to enjoy my kid. You know, they're still young, they're still cute. I don't want to miss this moment. Udahlah, whatever happen lah. Ya, saya bilang. So I just have to learn to delegate. So I did the inspection report. I said, okay, all the zona manager, please report to me, submit to me the form together with the photo. So then I appoint one franchisee. Actually, so I appointed one franchisee. His name is Handy. So Pak Handy ini dia itu is my teman SD. Dan kebetulan dia juga salah satu franchisee yang ada di Medan, di Indonesia di Medan. Jadi saya bilang, so he closed down his handphone shop. Dia jual handphone. Akhirnya dia close shop, dia fokus full time jualan untuk di depannya. Saya bilang, can you just be my wakil, you know? And then I also have one buddy. In fact, the cendol is yang ngurusin the cendol itu my other close friend. Dia handle cendol. So these two actually helped me to become my vice, my CEO, my wakil. Jadi aku udah mulai step back behind. Jadi mereka berdua inilah yang maju gitu. Jadi all the zona manager they report to them. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang sangat urgent, then they come to me. Jadi aku pakai sistem tuh kayak sistem orang Jepang. Jadi sistem orang Jepang tuh they don't talk to the staff bawahan, they only talk to the immediate superior. So these two superior is the one who report to me. Yeah. So this is how I delegate. Jadi junior manager yang biasanya yang report to your friend Handy. But how do you determine how many you need on each? Is that depends on the gross sales or depends on? Oh enggak. Yeah. Karena in terms of checking itu kan gini, franchise bedanya franchise and the self-owned outlet adalah franchise itu there is still requirement from your side, from the franchisee side to have the team. Kita nggak bisa dari opening dari pagi sampai malam kita nggak bisa, we are not there. So this local team yang the outlet team itu they have to report to my zona manager. And how many junior manager usually handle how many franchisees? Oh, di Indonesia I have about 4 di Indonesia I have 4. Tapi kalau di overseas, basically for overseas itu for overseas, luckily, my master franchisee for country master franchisee is run by the franchisee themselves. So basically untuk yang jadi untuk yang misalnya di Malaysia dia buka sampai 24 cabang di Malaysia, semua di own by himself. And so waktu dulu kan I was the one who groom his team waktu awal opening team. Dan sampai sekarang the opening manager tuh sampai sekarang masih kerja. Jadi boleh dibilang udah saya muridkan dia, I disciple him, I teach him. So now he's the one who run the area country manager for Malaysia, for example. Jadi sekarang ini boleh dibilang malah mereka tuh udah pintar lah. Ibaratnya udah saya ajarin dari A sampai Z. So mungkin yang kita bahas itu mungkin lebih more into business development, we discuss more about marketing gitu loh. Karena udah kalau misalnya masa produk segala macam udah taken care of. Mereka udah they know what to do. Okay, so let's say a new franchisee, mau buka, seandainya di Amerika, seandainya. How do you provide the training? Kalau for every new country, contohnya the latest one we open in Australia. Jadi di Melbourne. I believe that Australia also is the same kayak New Zealand, kayak di Canada, kayak di US, Europe, whereby it is not easy to get the permit izin kerja. It is not easy to get the visa as well. Jangankan izin kerja, visa liburan aja banyak yang ditolak kan. So actually what we did is kita pakai sistem kirim bumbu, supply of the bumbu. So in terms of the product, bumbunya itu globalnya itu kita kirim. Dan itu semua sudah, kalau ibaratnya gini, kalau kita sudah bisa melewati lab test daripada Australian government, Ministry of Health, I believe negara lain semua should be okay. Karena kan takutnya kan kadang-kadang nggak tahu dicampur pengawet makanan ataupun dia punya lab Ajinomoto, nggak tahu satu karung dia pakai segala macam kan. So
we pass the test. So in terms of the product, we kirim dia punya sambal pun kita kirim sambal yang udah jadi. Jadi you don't have to chill the sambal, itu memang sudah tinggal dibuka langsung serve. Wah, itu bumbunya dibikin di Indonesia atau di Singapura? Indonesia. Indonesia. Ya, kita bikin. Jadi is to the convenience of the outlet. Jadi contohnya kayak ayam penyet. Bumbu, gunting, taruh air, aduk, ayam masuk, that's it. So jadi that's in terms of the product. Very smart. Very smart. Yeah, because kan semua in fact I like to R&D. I show you something ya. You know all this bumbu kan? Yes. I learn gitu loh from the competitor. Ini sisi bango, you know, nasi goreng kambing, rendang, you know, Indofood. So this really inspired me last time gitu kan. Saya pikir, gini aja kali ya, sudah gampang kan? Ya, so I did. Tapi nggak gampang loh, Pak. Itu bikin satu itu aja ya. Itu dia punya coba gagal, ganti lagi keasinan, warnanya nggak bagus. Wah, it's a lot of hassle. Tapi ya, anything that is difficult is worth the itu in the end. So, sistem bumbu kita kirim, no problem because all spices, mostly of the countries they accept spices, but because no poultry. Nah, tapi ayamnya, ikannya, dagingnya, the beef dari lokal masing-masing. In terms of the training, I have the SOP manual book, so which actually myself and my right hand man, cuman we just need 2 of us. Saya turun, saya ajarkan dari A sampai Z. We even help to recruit, interview the local staff. We give them guidance on what to see from interview, blah blah blah. Pokoknya dari awal sampai Z. Jadi kitchen setting up. So normally the franchise step itu, before I go to each country, the very first thing I did is bawa saya ke pasar ya. Bring me to the local market because I want to see what you have in your local market. Because selain saya melihat bahwa dia punya dagingnya, ayamnya jangan sampai terlalu gede lah. Saya bilang, gua tahu bule suka. I know bule suka gede-gede Pak ya, quarter leg, you know. In fact, Singaporean juga suka tuh ayam gede-gede. So I tell them, tetap jangan sampai terlalu gede, saya bilang gitu kan. Tapi meskipun, nggak bisa memang orang sini makan tuh nggak kenyang kalau nggak segitu. Oke, kalau gitu gue ajarin caranya ya. So the chicken, just use the fork, you know. So you have to take extra step ya. Ayamnya coba dipakai garpu, lu tusuk-tusuk dulu ya. No choice. I said, otherwise bumbunya ini nggak bisa masuk. Saya bilang gitu, ayamnya gede banget. So all this thing. And then I also see the quality, what kind of the beef, how good is the beef. If the beef is very very good, I can create more menu from that beef, gitu. Udah gitu saya juga suka melihat jenis cabai yang ada, karena ada beberapa kan juga mesti pakai garnish cabai gitu kan. So I like to explore gitu loh, cabai di ini rasanya gimana, warnanya bagaimana. So I love to see the wet market. Yang kedua, I need to see kalau misalnya ada the type of fish that is locally found yang tidak ditemukan di khasnya lokal itu nanti saya bisa jadiin menu gitu, ikan bakar. So you can have a few type of fish that is using the same bumbu, cuman dipoles bumbu yang sama, but you have a different type of fish gitu. Yang kedua, training kita ajarin. Jadi setelah kita rekrut the waiter, we train the waiter how to serve, how to ini. We train the bartender how to do drink using the SOP, everything. So, jadi ibaratnya kalau for new country, saya turun. Sampai hari ini, saya turun. Saya sama asisten berdua aja. Setup. Biasanya berapa lama itu? How long? Depends, Pak. Depends. Biasanya kalau saya tuh, biasanya kalau luar negeri seperti kayak Australia gitu kan, itu dia punya renovation agak lama. Karena menunggu paperwork-nya tuh dari council segala macam is a bit long. So I think I would say about 3 months, 3 bulan sih. Kalau Indonesia 1 month kelar. 1 month. 3 bulan kelar. 3 bulan kelar. Terus as far as distance learning, seandainya training dengan globally ya, apakah ada training juga remotely atau gimana tuh sekarang? Kalau secara training itu jadi gini, kalau misalnya ada setelah kita kembali, itu kan kita kan ada inspection visit ya nanti. Tapi one of the keys why I would say we are successful because we maintain the close communication between the outlet, even with the owner.
Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu mereka bilang, please don't hesitate to trouble my team. Nggak apa-apa, lu kontak my team aja. Kalau sampai my team didn't do it, didn't finish didn't satisfy to your inquiry ataupun your problem, you come to me. Saya bilang ke mereka. Jadi itu di filter Pak, dari outlet ke zona manager ke saya punya right hand man. Setelah itu mereka nggak bisa, barusan ke saya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya soal masa training itu, basically ada local representative yang saya grooming. Karena staff itu always in and out. We cannot hold the staff. The staff will always be in and out. Waitress, waiter, the kitchen staff. Jadi yang saya pegang itu adalah the local representative. Apakah itu owner sendiri, ataupun apakah dia itu saudaranya. Mostly saudara, Pak. Jadi gini, misalnya Pak John ada sepupu, ataupun Pak John ada keponakan. If you have your niece or nephew, they just graduated and they don't want to go back to Indo, they want to stay. Nah, nanti kan orang tua, okay, Daddy, I want to open segala macam. So basically, they are the one who run the business. Nah, nanti dia yang saya grooming. Jadi dia itu yang saya pegang. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, he can consult to me. Kok ini how to tell. Nanti jadi kita ajarin. But normally ketika saya tuh udah datang kunjungan pertama itu, ketika saya udah ngajarin itu biasanya sih mereka udah ngerti. Tapi kalau ada sampai sesuatu pun yang mereka masih belum ngerti, my WhatsApp is 24 hours. You can come to me. Wow, oke. Okay. Terus seandainya ya, saya lihat juga belum ada di Amerika kan? Belum. Oke. Okay. Belum. Sekarang question ya. Seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin buka The Penyet, how do they do it? Siap. Yang pertama siapin modal. Oke, nah modal. Kita omong modal sekarang. Berapa kira-kira modalnya yang diperlukan? I don't know about the US ya. Cuman saya rasa Singapura sendiri sih cukup mahal juga. So I would say that developed country sama underdeveloped country, sama developing country is different. Tapi saya rasa the minimum size requirement for the first outlet is need to be about minimal 100 in US meter persegi atau square feet? They go square feet. Square feet, oke. Okay. It's around 1,000 square feet ataupun paling sedikit 800 square feet. That's small. That is that's small. The minimum. Kalau misalnya because the rental is very expensive. Yes, labor too. Just like my orchard outlet di Singapore 1 month 28,000 $6 per month, 28,000. Tapi ya gitu. But I believe that actually itu semua tuh ada hitungannya. You want small bisa. Nah makanya ini another tactic ya, another thinking yang dimana orang tuh sering berpikir about the expenses. Kalau saya tuh lebih berpikir bagaimana caranya naikin sales. Because pengeluaran itu tidak bisa di-cut. I cannot reduce my anak punya susu. But but there's always room for me to increase my income. Jadi saya punya advice itu adalah jangan kita nggak akan bisa mengurangi pengeluaran kita. Tapi tambahlah increase your income. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang 800 square feet ini minimum kalau bisa agak besar lebih bagus karena pertama capeknya to run outlet yang kecil sama besar, capeknya sama Pak John. Trust me. Capeknya sama. People think that, gue buka kecil-kecil aja, takutnya capek. Nyapu-nyapu, segala macam, closing, segala macam. You open small, 5 seating, 10 seater, open 10 seater, sama 100 seater, trust me, capek sama. Yang kedua, kalau misalnya kita dapat tempat begitu, itu kita hitung dia punya seat. So normally kalau misalnya untuk yang awal itu, I would recommend gak usah terlalu besar dulu, because I believe that when people lihat tempat lu, meskipun cuma ada katakan 20 seat ya, ataupun 30 seat, tapi tempat lu full, padahal cuma 20 seat. Dibandingkan lu buka dengan 100 seating, yang full setengah, 50. Actually, more. Yang ini cuma 20, ini 50. Tapi psikologi orang, this outlet baru buka, penuh. Mana ada orang bilang, ini outlet baru buka, isinya cuma 20. Orang pasti bilang, ih rame ya. Jadi ini taktik. Jadi kalau pertama kali buka, nggak usah cari besar-besar, Pak John. Kalau bisa, kita buka dengan minimal 800, kita build dulu namanya. Anyway, it is always, to what I know, normally,
speculated risk is always become number one factor to Indonesians yang udah lama di luar negeri. Hitung, takut speculated risk. Ya udah, nggak usah buka gede-gede, buka kecil dulu. Buka kecil, nanti ketika udah rame kita ambil sebelahnya. What do you think about self-service compared to full service restaurant? In Malaysia and Singapore kita pakai self service. Jadi ketika the food is ready, kita pakai beeper they come and collect at the counter. Yeah. So in fact during this lockdown, jadi konsep yang kita punya sekarang tuh adalah yang di Malaysia, Singapura kita tuh ibaratnya orang order di counter, kayak KFC, orang order di counter, make the payment, they sit down, we give them beeper. When the food is ready, they go to the counter and collect. Di Indonesia mostly karena labor cost di Indonesia is very cheap and it's very easy to find staff, so Indonesia itu tetap menggunakan sistem ambil order di meja, very typical, okay? So tapi during this lockdown, because my vision and my goal is to go global, you know, before I die, before I go back to kembali ke tanah, saya maunya itu brand saya ini bisa berkembang. And the only way to do that is to adapt to the lifestyle yang the current have, whereby semua orang mau cepat. Now orang semua mau cepat, ya kan? Nggak mau tunggu lama-lama. So in fact this lockdown saya itu lagi planning a new concept. In fact ada the next one is gonna be PFC. I call it penyet fried chicken. I like that. Not KFC. PFC. It's like KFC Asia. Very good. Yeah, PFC. Yeah. So PFC itu kalau ayam penyet itu kan dia dimasak dengan santan, dimasak dengan sistem rebus, ya kan? To make that yellow chicken before you fry. Jadi PFC ini ibaratnya I will crush the bumbu. This bumbu itu I will try to turn this into powder. So dengan sistem powder, isn't that the same like KFC? KFC gampang sebenarnya. Chicken di coated sama flour, di batter, goreng, deep fry. So this is what we gonna do, gitu. So nanti dengan sistem kayak begini itu kita mengharapkan bahwa sistem fast food itu, jadi people order di counter, sistem fast food cepat. Jadi ayamnya sudah digoreng, jadi PFC-nya itu rasanya rasa ayam penyet. Dan sambal terasi, semua sambal pakai sachet. Pas. Itu. Yeah. Tapi jadi ini masih sekarang menunya ya, kalau nggak salah ada ayam penyet, ada cendol, apa lagi? Ada bakso. Bami ya, saya coba bami juga ya. Ya, so gini, jadi The Penyet Group itu I have a few brands and product that is under the wing. Jadi kalau The Penyet itu dia punya menu itu lebih ke Jawa Sunda, typical general Indonesian food lah, soto ayam, nasi goreng, ayam goreng, empal, iga, sop buntut, itu under The Penyet. Then there's another brand is the cendol. The cendol is a brand that has its own menu, a few cendol with a few toppings, and even sop durian cendol. We use the durian puree. This is separate, ya? Separate location, separate. Semuanya lain di operationnya. Separate. Tapi kalau misalnya the space, the location and the space is good enough and big enough in order to accommodate that 2 or 3 brands under the same roof, then we will do it. Makanya mostly The Penyet and the cendol. Ada juga a few places di Indonesia itu yang saking besarnya itu seperti di Pekanbaru, langsung ada 3. The Penyet, the cendol, the bakso. Ya. So untuk yang di Amerika kita nggak usah bilang soal yang jadi I have a few options. Apakah itu lu mau The Penyet? Apakah mereka itu mau buka just untuk cendol with the concept of the island booth seperti kayak the bubble tea punya konsep, the booth, ataupun they want to open just bakso stall untuk bakso ataupun untuk bakmi seperti bakmi GM. Ya, jadi terpulang untuk konsepnya. Jadi tergantung tempatnya lah gitu. So what is your biggest challenge in this operation? Manpower. Karena manpower. Manpower. It's not easy. Still human. Jadi it's not easy to actually tell people to do something that according to SOP. Jadi because we are dealing with different kind of people ya. Kita kadang-kadang
agak susah gitu. Jadi pusingnya tuh di manpower. Udah diajarin, ini ayam, kalau goreng itu tunggu sampai dia tuh warnanya menjadi begini, ataupun temperatur berapa, baru diangkat. Goreng tempe misalnya kan, udah gitu tiap pagi ini dipanasinnya, udah kita ada SOP semua lengkap, tapi at the end of the day, kembali ke si manpower. So that is the most obstacle. Don't tell me KFC today nggak dia punya rasa konsisten. Tetap kadang-kadang saya masih ketemu KFC dia punya dalamnya masih ada darah. So, just curious, you are a visionary. Kedepannya, what do you see in the future? Dalam business, maksud saya. The next KFC. The next KFC. Go ahead. Seperti jadi, the next KFC that represents Indonesia. Saya meskipun I stay too long in Singapore 25 years, tapi my blood is still Indonesia. Saya tetap ibaratnya pengen mengibarkan. Jadi gini, budaya Indonesia, budaya negara kita itu bukan hanya dengan tari-tarian, bukan hanya art ataupun but also food. Food is budaya. Bagaimana kita tuh mewariskan budaya ini ke next generation. So even though when I die, Eddie may have died, but his legacy stay on. This product tetap harus bisa dinikmati oleh the next generation. Yang dimana there is a threat. If Pak John, if you notice, there is a threat now in our country with the emergence of all the foreign food. Korea, apakah kita nggak dijajah? Bagi saya itu adalah sebenarnya agak konteksnya sama dengan jajah. Kita tuh dijajah dengan makanan Korea, makanan Jepang. Kita dijajah oleh makanan luar negeri. Anak-anak sekarang, the young generation, coba Pak John suruh mereka jual ayam penyet. Hah? What? What, Daddy? Ayam penyet? What is that? No, I want burgers. I want you to open In-N-Out Burger. Shake and Shake. I want some milkshake. Bubble tea from Taiwan. Kalau semua orang kalau nanti begitu, lama-lama cendol udah nggak ada loh. Lama-lama ayam tempe udah nggak ada loh. Because the young generation, they like something all this. Yang bubble tea lah, yang ada macam-macam lah Pak, yang produknya itu gitu loh. Jadi saya mengharapkan my vision, jangan sampai lah. This one, jangan sampai ini nanti vanish gitu loh. So how do you fight that? How do you challenge that? Oh, that's why my vision is to keep expanding and expanding to reach out to new countries. Sebenarnya this year I'm scheduled for exhibition di Filipina sama di satu lagi di mana ya, di Hong Kong, untuk diundang sama kedutaan untuk ada exhibition di sana kan, mewakili Indonesia for franchise exhibition. Jadi my department is to be able to venture into new countries. Makanya saya tuh lebih pokoknya people ask me, berapa sih franchise fee untuk, basically kalau lu mau ngomong soal new country, franchise fee-nya lebih mahal. I have to travel far. But that's not what I'm looking into gitu. Pokoknya bendera gue bisa berkibar aja di Amerika. Bendera gue bisa berkibar di Kanada sama macam. Yuk, yang penting I need to meet calon investor atau calon mitra yang have the same vision. Bukan yang hanya visionnya hitung untung. I met a lot of candidates for franchisee. The very first half an hour meeting to me, yang di ngomongin soal profit terus. Food cost berapa, Ed? Untung berapa, Ed? Macam. Itu yang dihitung. Saya bilang begini, mau tahu caranya supaya kaya? Sedang itu, in all. Lu jangan hitung untung lo. Invest in the product. Lu fokus di produk. Itu nanti, when you focus on the product, untung, the profit will come. Trust me. Gitu loh. Sometimes if you think too much on the cost, aduh, harga cabai lagi naik nih, harga bawang putih lagi naik nih, lagi banjir, ya udah kita kurangin ya, dia punya gramasi, diam-diam dikurangin. People ask me, few months ago, harga cabai di Indonesia shoot up to 150,000 rupiah per kilo. Dari lakban, Pak, dari lakban shoot up ke 150.000 per kilo. What did we do? Semua teriak-teriak. Pak Edi, ini gimana Pak? Satu resep sambal 20 kilo udah berapa juta Pak? Saya bilang, it's okay. This will not last forever. Ya udah, bisnis nggak untung rugi, nggak rugi untung. This month kita rugi.
Tapi jangan pernah lu kurangin the SOP. The quality. This month kita rugi. But at least ya, we are better than other competitor. Competitor pasti dia reduce the SOP. End up what they lost. We may lose money this month, but we don't lose integrity. SOP apa artinya? Sorry, SOP. Standard of operation. Okay. All right. Yeah. Very good. The other competitors, many of them, they surely cut down they save the cost. They think they win, but they forget that the customer in that month they must have tested. Kok beda ya? Udah nggak mau datang lagi habis itu. Yeah. Try to equate that with the amount of value of money. That is worth a lot of dollars, Pak. The loss of customer. Jadi kita save on this, tapi lu rugi di orang punya komen nanti bad comment. Ya. Nah, sekarang pesan terakhir untuk pemirsa Kabari yang ingin buka restoran, mungkin juga buka restoran The Penyet di Amerika. Silakan. Yang pertama itu adalah my life philosophy is life is short. Don't wait until tomorrow. Jadi maksudnya whatever you can do today, we just do today. Saya yakin banyak orang tuh sangat banyak, in fact kalau nggak banyak nggak mungkin sampai ada 100 lebih. Banyak sebenarnya orang tuh wish or dream to have a own restaurant. Itu they are market. So banyak orang punya mimpi ingin punya restoran. They have the money, they have the capital, but they don't know how to run it. Makanya saya bilang franchise is the best untuk orang tuh yang punya modal yang nggak bisa. Justru karena saya punya franchise sampai ada yang bos tambang batu bara, ada yang bos kapal, ada yang accountant, ada yang banker semua. Most of them never even step into kitchen. Saya nggak bisa masak loh. Yang suruh lu masak siapa? Gitu. So people always think that in order to open a restaurant, dia mesti bisa masak, dia mesti bisa enggak. Justru franchise itulah yang akan diajarkan dari A sampai Z gitu. Dan yang berikutnya adalah, of course, lu punya modal ya. Cuma saya pikir, kalau saya berpikir gini, daripada uang lu taruh di bank, yang interest nggak seberapa, gamble, saya bilang, oh this is gamble, saya bilang. Low risk, small risk. Ya kan? Low risk, small return. Saya rasa gamble aja. So, if let's say you set aside, okay, I'm willing to gamble at this amount of money, you know. Let's say the cost of to open one outlet di US, katakan let's say roughly is about, let's say 300,000 lah. No. 200 to 300,000 misalnya. Oke. Nggak cukup, get a few friends, tapi jangan more than 4, okay? So get a few friends. Then just take this as you have your dream vision while you alive that ternyata punya restoran itu begini toh gitu kan. Karena bagi saya kalau punya restoran itu is the only way, is the only product that I can recommend to any of my friends. Makan dong tempat gue. Tapi kalau misalnya saya tuh jualan vitamin ataupun jualan apa, it's only to a certain people yang saya bisa recommend. Apalagi kalau misalnya gue kerja kantor 9 to 5 every day. Apa nggak bosen? Don't you want to do something exciting in your life rather than just, sorry to say, kayak there's nothing wrong with that gitu loh. Justru kan entrepreneur is orang-orang gila yang berani gitu kan saya bilang. But I'm not asking them to leave their job. So basically they still can keep their job, tapi they can appoint ataupun local manager, ataupun kalau bisa we hire one Indonesian yang udah lama di situ, ataupun lu ada saudara nggak, atau lu ada temen nggak, saudara, teman, atau we hire a local manager. Nah nanti itu yang kita grooming, gitu. So basically just there, step out from the comfort zone. This money, ya memang lu simpan di bank dapat aman ya, it's very safe gitu loh. But this is you are not investing into something that there's no demand, because if not, this chain will not have grown this far. And one of the key characteristic success of the Penyet is biasanya franchise kita itu bukan cuma satu. They always open more than one. What does it say? It means that this works in terms of the support, in terms of the product. Kalau nggak mungkin grow, Pak. Kalau misalnya this is not doing well, nggak mungkin the franchisee buka is more than one. Ini Melbourne lagi cari tempat. Gila kan, orang lagi corona, dia lagi mau cari tempat di daerah lain. Singapura sendiri, my franchisee lagi cari tempat di Pasir Ris. Ini lagi corona loh, lagi lockdown. Nah, jadi saya bilang pokoknya
as long as this business, as F&B is a very good prospect. Cuma masalahnya kadang-kadang kan orang berpikir bahwa, aduh kena corona, ya kan kita kan ada delivery. The government still allow delivery. Bukannya people still need to eat, saya bilang. Selama orang masih makan, itu ada market. Saya bilang gitu. Nah, ketika orang tuh kena corona, what is the problem? The problem is they cannot leave the house. Then you solve the problem. Then reach out the chicken to them. Gitu kan? Okay. Jadi, step out of the comfort zone. Dare to gamble. Dare to risk. Life is short. Paling yang, jadi, rugi ya kayak ke kasino lah Pak. Ya, paling kalau nggak untung ya rugi lah. Tapi kan ruginya tuh jangan sampai gue jual rumah, jual mobil, gue buka. Jangan. Still speculated gitu kan. Kalau nggak cukup, gather a few friends. Ayo sama-sama. Gitu loh. Lagi pula sistem saya gampang kok. Bumbu saya kirim semua. Udah gitu I'll be there. Minimum 1 month I'll be there. Beli setting up. Yuk sama-sama. And you get the skill. Ibaratnya ada pemuritan. There is a discipleship. There's a training full groom by me gitu loh. From A to Z. And then nanti ketika you sudah settle down, I'm looking into master franchise. I always reward and appreciate whoever first to bring in the brand into the country. So what normally I offer is, if you prove that your team is good, if you can help me, begitu pulang kantor, lu udah pulang 1 minggu, lu bantu juga jaga to supervise segala macam, you see, because masih new baby. If you help me to really make sure that the team follow my SOP, everything, if it's good, then I will appoint you as the master. Master means you can sub-franchise to other in that state. Then I will do with you together. Then you and me together, we groom the new one. Isn't that a life accomplishment? That you are, dari lu nggak ngerti, dari lu cuma bisa ketik-ketik komputer, you're so good with computer, tiba-tiba lu ngerti cara restoran, and in fact, lu nanti yang akan grooming dengan gua, kita ke lapangan. You are a trainer with me. You feel like you accomplished. That is called become a blessing. Jadi hidup itu bermakna. Nggak cuma ibadah di kantor terus kan. Apa sih ya kerjaan gua buat bos gua, bukan buat orang lain gitu. So there is a possibility of to grow sub franchisee. I'll let you to become like a master state. Kita nggak usah ngomong soal country lah. US is so big. There are so many states. Katakan dia buka di LA atau di SF. I'll give you the California. Kalau ada yang buka, yuk nanti ajarin. Then next time udah banyak orang mau buka, then my bumbu I supply to you aja. You supply ke mereka. Gitu loh. I cannot be there every month. Gue kan coba bisa cross communicate kan. Nanti your team will groom yang terbaru. With the supervision of me on top. Let's grow this. I'm looking for people yang enthusiast, yang benar-benar love F&B. Jangan cuma hitung profit nanti lah. When you do what you love, the profit will come. Excellent. Oke. Terima kasih Pak Edi. Untuk diaspora Indonesia yang ingin buka bisnis, independent, nanti saya tulis kontak informasi ya Pak Edi ya. Langsung ke website aja, ke website. Oh, langsung ke website, di situ bisa ada kontak. Kontak aja. Website-nya informasi boleh. Website www.thepenyets.co.id. Depenyetsnya pakai Z. So DEPENYETZ.co.id. Ataupun nanti I can give you my email juga ya. So I'm looking forward to have this Depenyet in the States. Okay, very good. Okay, untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu, sampai kita ketemu lagi. Thank you. Bye-bye. Thank you, Pak. Thank you.